So in our previous session, we're understanding about like harnesses. There we understood about work object related harnesses and then portal related harnesses. Okay, now we'll understand something more about assignment shape. So that is like routing. Okay, so initially, as we understood, assignment shape has got many things. Assignment shape is responsible for holding connector flow actions. It is responsible for holding local actions. It is responsible for routing. Routing meaning each assignment who has to work on, and every assignment once it is routed. Consider if this is like a flow rule related to leave approval. In your office, you'll try to apply for leave, right? You'll try to apply for leave. So you'll get screen number one. After you submitting screen one, screen two might be routed to your manager, meaning assignment two, who has to work? Manager. Assignment three, who has to work? Maybe HR. So assignment two, that is manager approval. If he is taking like 1 week time or 10 days time or 1 month time, is that correct? No. So each and every task routed for some person, our business people expects it to be completed in some prescribed time. Maybe for leave approval, it should be closed in 2 days itself. Okay, maybe if it is like laptop request, it must be closed in 4 hours itself. If it is about cab request, it must be closed on the same day. Or if it is about like appraisal request, it must be completed in 2 months. Whatever it is, if something is routed for someone, they are supposed to complete in some prescribed time. So what we call it as SLA rule. Okay. So SLA meaning service level agreement. Okay, so assignment shape should have routing defined. Assignment shape should have SLA defined. Okay, fine. And additionally, assignment shape will be having some harness applicable. Assignment shape will be having something like local actions applicable. Anyway, we covered this. Fine. Now our new requirement is about like routing. Okay, now our new topic is about routing. So each and every assignment should 100% have routing. First of all, what do you mean by assignment? Assignment is some pending task, right? So if we give you some assignment, it is something pending on your name. Similarly, assignment shape is something about like pending from the real user. Consider I'm the bank employee. I'll run the flow rule. So start shape is there, but I need not do anything. After start shape, there can be one utility shape. I need not do anything. After which there can be one decision shape. So system will take care. And after which there is one assignment. System cannot take care of that. Assignment meaning some task or some details to be collected from the real user. So who is that real user? Meaning who has to work on that? Meaning how the routing must be defined. So for each and every assignment, no doubt we require collecting some data or we require displaying some data, whatever it is. If something is to be conveyed for the real user, we'll go for assignment. So that is for what user? So we have to take care of routing. For every assignment, routing is 200% mandatory. It's like mandatory. But we did not take care of routing anytime so far. So we started on or we worked on n number of scenarios from day one. We added multiple assignment shapes, but we did not take care anywhere about routing part. Still, it is like working, right? But today, what is the statement? So routing is mandatory. So we did not define routing so far, but it is working perfectly and there must be OOTB routing defined in the background. For every assignment, there will be some OOTB routing. So this OOTB routing will be nothing but current operator. So you try to open any flow rule. Okay, you try to open any flow rule and just simply click on any assignment shape. Right side, you'll see route 2.
So what is it showing as? Current user. Current user meaning whoever is running the flow. So click on this first one, you'll see something as current user, or click on this one, you'll see something as current user. So each and every assignment, try to open this flow rule also and double click on any assignment shape. So you'll see who has to work on. It is displayed as current operator. What do you mean by current operator? Whoever is currently logged in. Whoever is currently logged in. Okay, consider this leave approval. We all are working in one company, maybe in some software company. I might be part of development team, you might be part of testing team, another person might be part of BPO team. Whatever it is, we are all employees of that company, right? I can apply leave, my manager should approve. You can apply, your manager should approve. Okay, so if I click on that apply leave, this flow will be loaded. The first screen is what I'll get it, right? And next screen, my manager. In your case, first screen for you, meaning that assignment is designed as current operator routing. Whoever is logged in, I log in with my ID, you log in with your ID. So whoever is logging in, whoever is running the flow, so screen one will be launched for that person. So that is nothing but current operator is what you see. So here current operator and system will check for PY user identifier. Maybe in this case, something Rahul అనుకోండి. So Rahul will be like routed with. Maybe after Rahul submitting it. So next assignment should be launched. As of now, if we run the flow rule, every screen will be displayed for me. Because every screen by default, it will be having current operator, current operator, current operator. So it will be displayed all the things for me. Okay, but now I wanted to make assignment 2 worked by my manager, and I wanted to make assignment 3 worked by my HR. Maybe assignment 4 worked by so and so person. By default, it will be current operator, current operator. Remove that, and here you will be defining as Ravi, maybe Rahul, maybe Rajesh, something like Sham. Likewise, every assignment has to be defined with some operator's name. That's mandatory. If you are not defining it, system will take current operator. Fine. What are the other options you are seeing here and there? After you selecting this current operator, right? Additionally, you'll see something called specific user. Here I can give so and so operator's name so that it will be routed for that person. Okay, it will be routed for that person. Fine. And coming to one more scenario, that is, there will be sometimes multiple operators also to be working on same leave approval. So the first one is like current operator. Next one, kind of reporting manager. What do you mean by reporting manager? In your case, your manager is different. In my case, my manager is different. We cannot hard code it as so and so person name right every time. So for every one of us leaves, it will be routed for that person only, which is not correct. So ikkada you'll go for reporting manager. If I'm selecting reporting manager for the current operator, PY report to will be considered. So if I'm a developer, my manager is different, right? Who will be like reporting for me? It's like whom I have to report to. Okay, and in your case, there will be one more reporting manager. So మీరు లీవ్ స్టార్ట్ చేస్తే నెక్స్ట్ వన్ ఫర్ యువర్ మేనేజర్, మేబీ నేను లీవ్ ఫ్లో స్టార్ట్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి ఫర్ మై మేనేజర్. దిస్ ఈస్ వాట్ ద కాన్సెప్ట్ ఈస్. ఫైన్. అండ్ ఆఫ్టర్ మేనేజర్ ఈజ్ ఆల్సో అప్రూవింగ్, కన్సిడర్ మేనేజర్ కూడా అప్రూవ్ చేస్తారు అనుకోండి. సో వీఆర్ సపోజ్ టు get one more approval, which is from HR. And in our office, there are multiple HRs, HR 1, 2, and 3 అనుకోండి. So any of these 3 HRs can work on it. They can approve. Okay, maybe step number 2, I think only my manager should work on. Step number 3, any HR can approve. So third assignment, something like multi-operator routing laga unda. Second assignment, something like single operator routing కదా. ఫస్ట్ ది కూడా ఆబ్వియస్లీ సింగిల్ ఆపరేటర్. అంటే ఎవరైతే ఫ్లో స్టార్ట్ చేస్తారో వాడే ఫస్ట్ స్క్రీన్ మీద వర్క్ చేయాలి.
So here assignment is applicable for single operator only. Second assignment also single operator only. Third one may be multiple operators. So finally routing is of two types, single operator routing and multi-operator routing. So single operator routing is also called work list routing. Multi-operator routing is also called work basket routing. So this is also called work queue routing. Work queue routing. This is the terminology what we got it from version number 8. In the past versions, we used to call it as work basket. Okay, consider my project is still in 7th version. So akkada work basket name is what we'll call, and something about like work list is what we call. Okay, and if this is the flow rule executed for 10 times, no doubt 10 work object IDs will be created, and first work object ID cross this one and pending here. Second work object ID also pending at third one, and third work object ID also pending at third one. So meaning all these work object IDs are pending at the last one. Okay, and then multi-operator routing. So background it has to be stored somewhere, right? So there is one table where all the multi-operator routing assignments are maintained. And a table name ఉంటుంది. And a particular table will be ending with, or table name ఏంటంటే PC assign work basket అని ఒక table అనుకోండి, just an example. There will be one table for that. Okay, and 8th version నుంచి just ఏవో నేమ్స్ చేంజెస్ చేస్తున్నారు అంటే వర్క్ బాస్కెట్ దే అప్డేట్ ఇట్ యాజ్ వర్క్ క్యూ, రైట్? Okay, for our communications just naming update cheste okay, but back end lo work basket place lo work queue and change avatam ante, so in database tables it has to be modified, maybe in differ queue it has to be modified, maybe in terms of clipboard it has to be changed, instance classes it has to be changed, or history tables it has to be changed, cache tables it has to be changed. It's not that simple, right? So finally back end lo you will see words with work basket only. But in front end, you will see with something like work queue as the names. Get my point? So front end lo, you are supposed to create new work queue ankondi. You will see with the same latest name. And if it is about like backend in database tables or clipboard or instance classes, it will be still with the older name, that is work basket only. Okay, that's fine. So database దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు clear గా చూద్దాం. So for now we are understanding it is of two types of routing, that is work list and work basket, also called work queue, also considered as work queue. Okay, fine. Now with this understanding, if we are having a flow rule, maybe with 5 assignment shapes, this we are defining it as assignment 1, maybe 2, assignment 3, maybe 4, maybe 5. This we are defining it as current operator. By default ade undadi anyway. And this is routed for Ravi. And this is again current operator. If I did not disturb anything, adi still ade untadi kada. And this is something as Rahul. And this is again current operator అనుకోండి. Now if Abdul అనే person flow run చేస్తే, okay, if Abdul is running the floor, so first assignment ఎవరికి లాంచ్ అవ్వాలి? First assignment routing ఏముంది? So something as current operator ఉంది. So if Abdul is logged in by that time, in clipboard py user identifier will be Abdul only, no? Okay, so ante this will be routed to Abdul ante. Screen number 1 వాడికే డిస్ప్లే అవుతుంది, and where he is trying to enter everything or maybe work on that, and he has to click on submit button. So once we clicked on submit button, so far ఏం చూస్తున్నాము? So you will get assignment 2 also, right? Generally so far, ఎందుకంటే everywhere current operator only. And in this case, after he submitting screen 1, he should not get screen 2. So మరి ఏది డిస్ప్లే అవుతుంది? So if there is no assignment to be performed,
then we know confirm harness comes into picture అనుకున్నామా లేదా? ఎవ్రీ ఫ్లో రూల్లో మీరు ప్రాసెస్ ట్యాబ్లోకి వెళ్తే అక్కడ you'll get it as confirm harness maintained కదా by default గా. I showed you when we were working with harness part. Okay, and here what are you understanding? After screen 1 is submitted, Abdul should get confirm harness. So don't think like confirm harness is available at end shape. 99% people ఏమనుకుంటారంటే కన్ఫర్మ్ హార్నెస్ అనేది ఎండ్ షేప్ దగ్గర ఉంటుందేమో అనుకుంటారు. అంటే ఇప్పుడు అబ్దుల్ ఫస్ట్ స్క్రీన్ సబ్మిట్ చేస్తే కన్ఫర్మ్ హార్నెస్ వచ్చిందంటే వాడు ఎండ్ షేప్ వెళ్ళిపోయినట్ట. ఎండ్ షేప్ వెళ్ళిపోతే సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ దీని అప్రూవల్స్ అవసరం లేదా? ఈజ్ మై లీవ్ ఆటో అప్రూవ్? నో రైట్. సో కన్ఫర్మ్ హార్నెస్ వచ్చినంత మాత్రాన రిజాల్వ్ అయినట్టు కాదు. మేబీ నో అసైన్మెంట్ ఫర్ దిస్ పర్సన్ అని దాని మీనింగ్ అంతే. ఫైన్. ఓకే, సో if Abdul is running 1 2 3 4 is the ID generated. So first screen complete అయింది and here he'll get confirm harness. మరి ఇప్పుడు సెకండ్ స్క్రీన్ అసైన్మెంట్ 2 ఎవరు వర్క్ చేయాలి? రవి షుడ్ వర్క్ ఆన్, రైట్? సో రవి ఎలా వర్క్ చేస్తాడు? he has to log in with his ID, no doubt, and he has to look for this 1 2 3 4 and he has to open from there, and అక్కడి నుంచి వాడికి సెకండ్ అసైన్మెంట్ ఒకటే రావాలి, అంతేనా? సో అంటే ఆఫ్టర్ రవి లాగింగ్ ఇన్ వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ హీ హ్యాస్ టు చెక్ అంటే రవి లాగిన్ తర్వాత హీ హ్యాస్ టు లుక్ ఫర్ ఆల్ ద పెండింగ్ ఐటమ్స్ విత్ హిజ్ నేమ్, రైట్? సో దాన్ని రవిస్ వర్క్ లిస్ట్ అంటాం. ఓకే, సో రవి ఆఫ్టర్ లాగింగ్ ఇన్ he must be having something like work list. Okay, so and so person login అయిన తర్వాత okay, so if any person logging in, so ఇక్కడ మనకి two things ఉంటాయి. work list, you can see, right? work list of Ravi అని వస్తుంది ఎగ్జాంపుల్, and he can see 1 2 3 4 this work object ID. ఇంకో పర్సన్ లీవ్ అప్లై చేస్తే 1 2 or 2 3 4 5 అనుకోండి. So that will be displayed here, everything. Okay, it will be maintained in Ravi's work list now. Work list 1 2 3 4 and so assignment 2 అన్నట్టు కనిపిస్తుంది. You can see it here, right? So it's assignment name కనిపిస్తుంది. After Ravi opening that, so no doubt వీడికి స్క్రీన్ లో 1 2 3 4 ఐటమ్ ఓపెన్ అవుతుంది, స్క్రీన్ 2 డిస్ప్లే అవుతుంది. బై దట్ టైం బ్యాక్గ్రౌండ్ లో క్లిప్ బోర్డ్ అంతా లోడ్ అవుతుంది. అబ్దుల్ స్క్రీన్ 1 లో ఎంటర్ చేసిన డేటా అంతా ఇక్కడ కావాలంటే డిస్ప్లే చేస్తారు యాజ్ పర్ ద డిజైన్. ఫైన్. In screen number 2, maybe if Ravi is approving or rejecting, water close చేసేస్తాను అనుకోండి. Okay, if he is like approving, what will happen? So assignment 3 అంటే 2 క్లోజ్ అయిపోవాలి. అసైన్మెంట్ 3 ఎవరికి ఉంది? కరెంట్ ఆపరేటర్ ఉంది. సో కరెంట్ ఆపరేటర్ అంటే who has to work? 99% అగైన్ పీపుల్ ఏమనుకుంటారంటే అసైన్మెంట్ 1 కి కరెంట్ ఆపరేటర్ అబ్దుల్ అయినప్పుడు అసైన్మెంట్ 3 కూడా వాడికి అబ్దుల్కే వెళ్ళాలి, అసైన్మెంట్ 5 కూడా అబ్దుల్కే వెళ్ళాలి అన్న ప్రాస్పెక్ట్ లో ఉంటారు, విచ్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్. సో కరెంట్ ఆపరేటర్ అంటే ఏంటి? బై ద టైమ్ హూ ఎవర్ ఈజ్ లాగ్డ్ ఇన్ దేర్ పీవై యూజర్ ఐడెంటిఫైర్ విల్ బి పికింగ్ అప్. సో ఇనీషియల్ గా ఫ్లో రన్ చేసినప్పుడు అబ్దుల్ ఈజ్ లాగ్డ్ ఇన్, రైట్? సో పీవై యూజర్ ఐడెంటిఫైర్ అంటే అబ్దుల్ కాబట్టి స్క్రీన్ 1 వాడికి వచ్చింది. సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత అసైన్మెంట్ 2 ఈజ్ నో మోర్ కరెంట్ ఆపరేటర్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈవెన్ అబ్దుల్. సో అందుకనే రవికి వెళ్ళిపోవాలి, అంటే వీడికి కన్ఫర్మ్ హార్నెస్ వచ్చి ఇంక వాడి డ్యూటీ అయిపోయినట్టే. రవి వర్క్ లిస్ట్ లో చెక్ చేస్తే అసైన్మెంట్ 2 అని ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ రవి సబ్మిటింగ్ ఇట్ ద నెక్స్ట్ అసైన్మెంట్ మేబీ రవి అని ఉంటే వాడికే కదా రావాలి ఎనీవే. సో ఇక్కడ కరెంట్ ఆపరేటర్ ఉంది. కరెంట్ ఆపరేటర్ అంటే సిస్టమ్ ఇప్పుడు లాగిన్ అయిన వాళ్ళ ఐడి తీసేసుకుంటుంది. ఇప్పుడు రవి లాగిన్ అయ్యాడు, సో 1 2 3 4 ఈజ్ యాక్టివ్ విత్ రవి, రైట్? సో కరెంట్ ఆపరేటర్ అంటే రవి. అసైన్మెంట్ 3 కూడా వాడికి డిస్ప్లే అయిపోతుంది. అసైన్మెంట్ 3 కూడా వాడికి డిస్ప్లే అవుతుంది రవికి, ద సింగిల్ గో. ఇప్పుడు రవి మేబీ క్యాన్సిల్ క్లిక్ చేశాడు అనుకోండి, ఓకే తర్వాత చూద్దాంలే అనుకుని. ఇన్ దట్ సినారియో దిస్ 1 2 3 4 ఈజ్ స్టిల్ పెండింగ్ ఎట్ అసైన్మెంట్ 3 దట్ ఈస్ విత్ రవి, అండ్ రవి వర్క్ లిస్ట్ లోనే ఐటమ్ ఉండాలి. రవి వర్క్ లిస్ట్ లోనే ఇప్పుడు A3 అని ఉంటుంది, A3 నేమ్తో. సో మేబీ టుమారో ఆర్ డే ఆఫ్టర్ హీ ఓపెనింగ్ దిస్ ఐటమ్ A3 మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతుంది. అండ్ ఇఫ్ హీఈస్ అప్రూవింగ్ ఇట్ దెన్ నెక్స్ట్ అసైన్మెంట్ ఎవరికి రౌట్ అయిందో సిస్టమ్ చెక్ చేసుకుంటుంది. ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఇట్ యాజ్ రాహుల్, అంటే రవీస్ డ్యూటీ is closed, right? So Ravi duty is closed. In that scenario,
ఐటమ్ షుడ్ రీచ్ టు రాహుల్ వర్క్ లిస్ట్ లో 1 2 3 4 మేబీ A4 అని వస్తుంది. సో రవి వర్క్ లిస్ట్ లో నుంచి ఐటమ్ రిమూవ్ అయిపోతుంది. సో ఇఫ్ ఎనీ ఆపరేటర్ వర్క్ లిస్ట్ లో ఐటమ్ ఉంది అంటే ఓన్లీ హీ షుడ్ వర్క్ ఆన్ దాట్. వర్క్ లిస్ట్ అంటే పెండింగ్ విత్ హిస్ నేమ్ ఓన్లీ అని దాని మీనింగ్, వాడే అప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు సిమిలర్ గా రవి వర్క్ లిస్ట్ లో నుంచి రిమూవ్ అయిపోయింది. వర్క్ లిస్ట్ లో ఉంటే ఐటమ్ పెండింగ్ లో ఉన్నట్టు కదా. సో ఇప్పుడు ఐటమ్ వీడు క్లోజ్ చేసేసాడంటే ఇట్స్ నో మోర్ పెండింగ్ విత్ హిస్ నేమ్, రైట్? అంటే వీడు వర్క్ లిస్ట్ లో ఉండకూడదు. సో నెక్స్ట్ ఎవరి నేమ్ తో ఉంది? ఎండ్ షేప్ కి వచ్చిందా ఫ్లో? నో. అంటే ఇక్కడ ఏదో అసైన్మెంట్ లో ఉంది, అంటే ఎవరో నేమ్ తో పెండింగ్ లో ఉంది, వాడి వర్క్ లిస్ట్ లోకి వెళ్తుంది. సో నౌ రాహుల్, సో రాహుల్ వర్క్ లిస్ట్ లోకి వెళ్తుంది. సో రాహుల్ ఆఫ్టర్ హీ ఓపెనింగ్ దిస్ అసైన్మెంట్ ఆర్ దిస్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి, సో ఫోర్త్ ది ఓపెన్ అవుతుంది అండ్ మేబీ ఫీస్ కంప్లీటింగ్ ఇట్. సో సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ అసైన్మెంట్ ఎవరికి ఉంది? కరెంట్ ఆపరేటర్. కరెంట్ ఆపరేటర్ అంటే అగైన్ నౌ రాహుల్, రవి కాదు ఇప్పుడు. రాహుల్ కమ్స్ ఇన్ టు పిక్చర్. సో ఫిఫ్త్ అసైన్మెంట్ కూడా వాడికే డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఫిఫ్త్ కూడా క్లోజ్ చేసేస్తే దెన్ ఇట్ ఈస్ రీచింగ్ టు ఎండ్ షేప్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ రిజాల్వ్డ్. సో 1 2 3 4 it is nowhere pending. It should not be available in any work list. అబ్దుల్ లిస్ట్ లో ఉండకూడదు, రాహుల్ లిస్ట్ లో ఉండకూడదు, ఎక్కడా ఉండకూడదు. ఇట్ ఈస్ నో మోర్ పెండింగ్. దిస్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఎనీ ఐటమ్ అవైలబుల్ విత్ ఎనీ ఆపరేటర్స్ వర్క్ లిస్ట్, హీఈస్ రెస్పాన్సిబుల్. సపోజ్ ఇప్పుడు నేను లాగిన్ అవుతున్నాను. నేను లాగిన్ అయిన తర్వాత నా వర్క్ లిస్ట్ చెక్ చేస్తే ఇన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. సో అంటే ఇన్ని వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడీస్ క్రియేట్ అయ్యి ఏదో ఒక అసైన్మెంట్ లో పెండింగ్ లో ఉండాలి. ఆ అసైన్మెంట్స్ మేబీ కరెంట్ ఆపరేటర్ అంటే నేను క్రియేట్ చేసినవి అయి ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ వేర్ వీఆర్ సీయింగ్. మేబీ లాస్ట్ సెషన్ లో వీ క్రియేటెడ్ వన్ మోర్ ఆపరేటర్ ఐడి, రైట్? వీ క్రియేటెడ్ వన్ మోర్ ఆపరేటర్ ఐడి. మేబీ ఆ ఆపరేటర్ ఐడితో పెద్దగా ఫ్లో ఏమి ఎగ్జిక్యూట్ చేసినట్టు లేము. ఇఫ్ వీ లాగిన్ విత్ దట్ ఆపరేటర్ ఐడి, వాడు వర్క్ లిస్ట్ ఐటమ్సే ఉండకూడదు కదా. వాడు వర్క్ లిస్ట్ ఐటమ్సే ఉండకూడదు. మేబీ వాడు ఫ్లో రన్ చేసుకుంటే అండ్ సేమ్ ఇక్కడ డిజైన్ చేస్తే ఫ్లో అక్కడి నుంచి వాడు రన్ చేసుకుంటే కరెంట్ ఆపరేటర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ అసైన్మెంట్ వాడికి లాంచ్ అవుతుంది, వాడి వర్క్ లిస్ట్ లో మెయింటైన్ అవుతుంది. అండ్ ఆఫ్టర్ హీ సబ్మిటింగ్ నెక్స్ట్ అసైన్మెంట్ కూడా కరెంట్ ఆపరేటరే నెక్స్ట్ 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 ఫైనల్ అన్ని కంప్లీట్ చేసిన తర్వాతే ఐటమ్ రిమూవ్ అవుతుంది. సో లెట్ మీ ఓపెన్ దిస్ ఫస్ట్ ఐటమ్. Okay, so let's directly change the stage. So మరి లాస్ట్ స్టేజ్ కి జంప్ అయిపోదాం. సబ్మిటెడ్. ఓకే, కన్ఫర్మ్ హార్నెస్ వచ్చింది. కన్ఫర్మ్ హార్నెస్ మాడిఫై చేసాం కదా. కన్ఫర్మ్ హార్నెస్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ గెటింగ్. ఫైన్. ఇఫ్ యూ గో టు డాష్బోర్డ్ ఆర్ ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ మై వర్క్ లిస్ట్, సో ఎర్లియర్ ఐటమ్ షుడ్ నాట్ బి దేర్. డాష్బోర్డ్ క్లిక్ చేయండి. ఎర్లియర్ ఐటమ్ షుడ్ నాట్ బి దేర్. ఇట్ ఈస్ నో మోర్ పెండింగ్. ఇట్ ఈస్ రిజాల్వ్డ్. అర్థమైందా? ఇట్ ఈస్ రిజాల్వ్డ్. ఫైన్. Likewise, all the items available here, only this person is responsible for that. So this is all about like work list routing. Work list routing. Now, okay. Let me discuss in terms of database discussion also. If you closely look at this work list, ఇక్కడ మీరు చూసేదంతా పెండింగ్ ఐటమ్స్ విత్ దిస్ కరెంట్ ఆపరేటర్ కదా, వాట్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ వర్క్ లిస్ట్. ఇఫ్ యూ క్లోజ్లీ లుక్ ఎట్ దిస్ వర్క్ లిస్ట్, సో ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేయింగ్ సంథింగ్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్, నో డౌట్, అంతే కదా. ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేయింగ్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్, వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి అండ్ సో అసైన్మెంట్ నేమ్, ఫ్లో రూల్ నేమ్, ఓనర్ ఎవరు, సో ఇలా కొన్ని డీటెయిల్స్ వస్తున్నాయి. సో జనరల్లీ ఈ డేటా అంతా ఏ టేబుల్ నుంచి డిస్ప్లే అవుతుంది అంటే ఇట్స్ లైక్ వర్క్ టేబుల్ ఓన్లీ, రైట్? జనరల్గా ఏ టేబుల్ నుంచి డిస్ప్లే అవుతుంది? వర్క్ టేబుల్ నుంచి. సో వర్క్ టేబుల్లో మీరు క్రాస్ చెక్ చేస్తే, సో యూ షుడ్ నో దట్ దిస్ మస్ట్ బి లైక్ PYID. It must be like PYID. And it is showing something like urgency also. We'll talk about this later. So due అనేది ఉంది. Okay, we'll understand that later. So you can see something like ID. And the work table, this must be PYID. And here you can see something as description. Description అంటే nothing but assignment name కదా. Nothing but what? Assignment name.
So will assignment details be stored into your work table? Ante not possible. Will assignment details be stored in work table? Ante not ideally. So consider this as a work table. So C-1 flow run cheste C-1 or 1 2 3 4 generate అయింది. So here under PYID 1 2 3 4 will be maintained, and ikkada who created, maybe updated date, updated time, complete work object information అంటే 1 2 3 4 రిలేటెడ్ గా ఉంటుంది, కానీ ఎవ్రీ అసైన్మెంట్ కి ఇన్ డెప్త్ గా ఇక్కడ మెయింటైన్ చేయలేము. సో అంటే ఒక వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడికి మల్టిపుల్ అసైన్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా. సపోజ్ పెండింగ్ అసైన్మెంట్ నేమ్ అనుకోండి A1, అంటే ఇక్కడ పెండింగ్ లో ఉంది. ఓకే, అండ్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత A2, సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత A3. Okay, so for one work object ID, there might be multiple assignments, and maintaining that complete assignment related data into this particular table where PYID is unique అనేది కష్టం. జనరల్గా ఎలా మేనేజ్ చేస్తాము? సో మేబీ హియర్ 1 2 3 4 అసైన్మెంట్ 1, సో వర్క్డ్ బై అబ్దుల్ for 3 minutes. Again 1 2 3 4 worked by assignment 2 worked by Ravi maybe for 10 minutes. ఇలా ఒక అసైన్మెంట్ రిలేటెడ్ గా మల్టిపుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అనుకోండి. నో డౌట్ ఇట్ మస్ట్ బి మెయింటైన్ యాజ్ మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ ఓన్లీ. అండ్ ఈ వర్క్ టేబుల్లో ప్రైమరీకి ఏంటి? PYID. సో విత్ C-1 or with 1 2 3 4 కెన్ యూ మేనేజ్ మల్టిపుల్ ఐడీస్ హియర్? నో. సో అంటే ఒక వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ కి మల్టిపుల్ అసైన్మెంట్ డేటా మెయింటైన్ చేయాలంటే ఇన్ దిస్ టేబుల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్, because PYID is primary. So here PRPC is maintaining with a new table for that. So a separate table maintain చేస్తుంది, and ఈ పర్టికులర్ టేబుల్ లో కంప్లీట్ అసైన్మెంట్ డేటా మొత్తం మెయింటైన్ అవుతుంది. అండ్ దిస్ టేబుల్ నేమ్ is PC_assign_worklist. Okay, PC_assign_worklist. This is the table name. So if we are having a table, no doubt 100% one concrete class must be there, right? And that concrete class is assign-worklist. Assign-worklist. This is the class name. Okay, maybe if I click on this class, I'll see all the instances which are nothing but records of this table. You know that. And దీనికున్న primary key also we can easily identify. If I know the class name, can't you check for its primary key? Yes. And here the primary key will be PXREF object key. It's nothing but PXREF object key, which will be equal to PZ-key of this one, which will be equal to PZ-key, whatever it is. Fine. So here 1 2 3 4 అనే కేసు రన్ చేస్తే ఫస్ట్ అసైన్మెంట్ విల్ బి లాంచ్డ్. సో అందులో ఉన్న డేటా అంతా ఈ టేబుల్లో మెయింటైన్ అవుతుంది, అండ్ అసైన్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలోన్ మాత్రం ఈ టేబుల్లో మెయింటైన్ అవుతుంది. సో 1 2 3 4 రిలేటెడ్గా, సో అసైన్మెంట్ 1 పెండింగ్ విత్ సో అండ్ సో అబ్దుల్ ఇలా మెయింటైన్ అవుతూ వస్తుంది. ఫైన్. నౌ ఇఫ్ అబ్దుల్ ఈస్ సబ్మిటింగ్ ఇట్, నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది? It has to be reaching to Ravi, right? Okay, it has to be reaching to Ravi. And a database table lo 1 2 3 4 is still pending. Assignment 2 దగ్గర pending లో వచ్చింది. So it will be updated to A2 something like Ravi as the name. So ఇప్పుడు ఇంకొక ఎంప్లాయీ రవి అనేవాడు మేనేజర్ అనుకోండి, ఇంకొక ఎంప్లాయీ 2 3 4 5 వీడు కేసు రన్ చేస్తే ఫస్ట్ అసైన్మెంట్ వాడి నేమ్తో ఉంటుంది, తర్వాత రవికి వచ్చేస్తుంది. అంటే 2 3 4 5 అసైన్మెంట్ 2 రవి, అండ్ 3 4 5 6 అసైన్మెంట్ 2 సంథింగ్ లైక్ రవి. సో అంటే దిస్ పర్టికులర్ టేబుల్ హోల్డ్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పెండింగ్ అసైన్మెంట్ డేటా విచ్ ఈస్ ఆఫ్ సింగిల్ ఆపరేటర్. సో రవి అనేవాడు ఎవరు? సింగిల్ ఆపరేటరే కదా. సింగిల్ ఆపరేటర్ నేమ్తో పెండింగ్లో ఉన్న ఐటమ్స్ మొత్తం ఇక్కడ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ ఉంటాయి ఇక్కడ. అండ్ దట్ టు మేబీ ఇప్పుడు రవి లాగిన్ అయితే
he has to get all the pending items 1, 2, 3, 4, A2. So 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6 అంటే ఇక్కడ వాడి నేమ్తో ఉన్న డీటెయిల్స్ మొత్తం ఇక్కడ రిట్రైవ్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ వాట్ యు ఆర్ సీయింగ్ ఇట్ హియర్. అంతే కదా, నా నేమ్తో ఉన్న డేటా మొత్తం ఇక్కడ రిట్రైవ్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఓపెన్ ఎనీథింగ్ అండ్ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్, నెక్స్ట్ వన్ అగైన్ నా నేమ్తోనే ఉంటుంది. హియర్ ఇట్ విల్ బి అప్డేటెడ్ టు A3 and it will be still showing it as pending, and if I submit that it will be reaching to Rahul. అంటే 1, 2, 3, 4 అనేది స్టిల్ పెండింగ్ లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ రాహుల్ నేమ్ అప్డేట్ అవుతుంది. అసైన్మెంట్ 4 సంథింగ్ లైక్ రాహుల్. వీడి వర్క్ లిస్ట్ లో నుంచి రిమూవ్ అయిపోవాలి. ఈ వర్క్ లిస్ట్ లో ఓన్లీ వాడి నేమ్ తో ఉన్న డేటానే వస్తుంది. ఇఫ్ రాహుల్ ఈస్ లాగింగ్ ఇన్, ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ విల్ లుక్ ఫర్ దిస్ టేబుల్ and whatever the pending assignment details with his name, data will be pulled out. Getting my point? Data will be pulled out. So this is what you have to understand. So finally, one work object item, if it is pending at any single operator, no doubt it is considered as work list routing. And in any of these work lists, ఎక్కడో చోట ఉండాల్సింది అది, రవి వర్క్ లిస్ట్, రాహుల్ వర్క్ లిస్ట్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో అది ఎక్కడ మెయింటైన్ అవుతుందంటే ఫైనల్ గా ఒక డేటాబేస్ టేబుల్లో PCSAN వర్క్ లిస్ట్ దానిలో మెయింటైన్ అవుతుంది. ఇక్కడ 1, 2, 3, 4 అని ఒక ఐటమ్ కనుక ఉంటే దట్ ఈస్ పెండింగ్ సమ్వేర్. దట్ ఈస్ పెండింగ్ సమ్వేర్. సో వాడి వర్క్ లిస్ట్ లో చెక్ చేస్తే దొరుకుతుంది. హీ హ్యాస్ టు అప్రూవ్. మేబీ ఆఫ్టర్ హీ అప్రూవింగ్ ఇట్ వాడి వర్క్ లిస్ట్ లో రిమూవ్ అయిపోవాలి. యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎన్ షేప్ కి కూడా వచ్చింది కాబట్టి ఈ టేబుల్ నుంచి రికార్డ్ రిమూవ్ అయిపోతుంది. ఓకే, రికార్డ్ రిమూవ్ అయిపోతుంది. సో PCSAN వర్క్ లిస్ట్ లో యూ చెక్ ఫర్ హౌ మెనీ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐటమ్స్ ఆర్ దేర్. ఆల్ దీస్ ఆర్ పెండింగ్ విత్ సమ్ సింగిల్ ఆపరేటర్. ఎవరైనా కావచ్చు, విత్ సమ్ సింగిల్ ఆపరేటర్. సో ఈ C-1 ఆర్ ఎనీ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి అసలు ఈ టేబుల్ లేకపోతే, సో ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ క్లోజ్డ్ అన్నట్టే. మేబీ వర్క్ బాస్కెట్ రౌటింగ్ అయ్యి ఉండొచ్చు, దట్స్ డిఫరెంట్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ యూ హావ్ టు నో. నౌ ఆఫ్టర్ వీ రన్నింగ్ ఏ ఫ్లో రూల్, or as of now, look for that class assign dash work list. Click on this one. Okay, click on this. So man access kada. I'm trying to run this flow rule. So you can see 1001. So first assignment launch అయింది. First assignment current operator గా ఉంది. So this is pending with whom? My name. Current operator అంటే ఇక్కడ my name in this case. Now if I try to close this, అంటే ఇప్పుడు క్రియేట్ అయిన వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐటమ్ ఏమన్నా రిజాల్వ్ అయినట్ట? నో, అది పెండింగ్ లో ఉంది. క్రియేట్ అయింది సమ్వేర్ ఫస్ట్ స్క్రీన్ లో పెండింగ్ లో ఉంది. ఎవరి నేమ్తో? సో యూ లుక్ ఇంటు దిస్ టేబుల్, క్లిక్ ఆన్ రిఫ్రెష్. You should see the first item. As I told you, its primary key will be pxref object key. సో ఈ నేమ్ తో పెండింగ్ లో ఉంది. ఎక్కడ? ప్రీ క్వాలిఫికేషన్ అంటే అసైన్మెంట్ షేప్ నేమ్, సారీ ఫ్లో రూల్ నేమ్ ఇది. అండ్ దిస్ ఈజ్ లైక్ అసైన్మెంట్ షేప్ నేమ్. నౌ ట్రై టు ఓపెన్ దట్. ఓకే, ఇది అసైన్మెంట్ డీటెయిల్స్ అంతే. సో ట్రై టు ఓపెన్ దట్. And click on continue. Click on continue. Now first assignment is completed, right? We came to second one. Second one ఎవరికి రౌట్ అయింది? Again current operator కదా. So you come to this one and refresh click చేస్తే this must be still there and the same flow rule, and ఇక్కడ label name మాత్రం change అవ్వాలి. You should see it is displaying it as instructions, that is next assignment, and click on create. So the first assignment is what you are getting up, and ikkada again refresh. Ikkada flow rule name change avvali and ikkada borrower details and raavali. Okay, now what we'll try to do is borrower details lone parent details అని ఒక screen ఉంది, where I'm trying to change this to
specific user who is of like reporting manager. So ఇప్పుడు నాకు రిపోర్టింగ్ మేనేజర్ ఎవరైనా ఉన్నారా? manager@access.com అని ఉంది కదా. సో స్ట్రైట్ అవే రిపోర్టింగ్ మేనేజర్ ఇచ్చి సేవ్ చేద్దాం. Okay, so we are at borrower details, right? Now if I am trying to submit this, ఏం అవ్వాలి? నెక్స్ట్ అసైన్మెంట్ కి మూవ్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ అసైన్మెంట్ ఎవరి నేమ్ తో ఉంది? కరెంట్ ఆపరేటర్ కాదు, అండ్ నా నేమ్ అని కూడా స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేసలేదు. ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ manager@access.com. సో ఇట్ షుడ్ డిస్ప్లే కన్ఫర్మ్ హార్నెస్ ఫర్ మీ. ఇంకా నేను చేయాల్సింది ఏమీ లేదు. ఇట్ షుడ్ డిస్ప్లే కన్ఫర్మ్ హార్నెస్. సబ్మిట్ దిస్. What we'll do is we'll turn off validations part. It is killing time. Okay, so it is taking you to the next screen. Next screen is not available for me. Adem display avvatledu. So here if we just check and refresh click cheste item number 1001 and ikkada operator ID vachi manager@access.com అని రావాలి. You can see this, right? manager@access.com, and this is the assignment shape name. Now let me log in like a manager then. Let's log in like a manager, and in his work list is what you have to check. So this single item must be there. వీటికి రౌట్ అయింది ఇప్పుడు. So 1001 ఎక్కడ పేరెంట్ డీటెయిల్స్ డిస్ప్లే అవుతుంది. క్లిక్ ఆన్ దిస్. యాజ్ యూజువల్ స్క్రీన్ నెంబర్ 2 వస్తుంది. ఆఫ్టర్ హీ సబ్మిటింగ్ స్క్రీన్ నెంబర్ 2 ఆ పర్టికులర్ ఫ్లోలో రూల్లో నెక్స్ట్ థింగ్స్ అన్ని కరెంట్ ఆపరేటర్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ మేనేజర్తోనే కంటిన్యూ అయిపోతుంది. సో హియర్ మేనేజర్ కాకుండా ఐఎమ్ చేంజింగ్ దిస్ బ్యాక్ టు స్పెసిఫిక్ యూజర్ అగైన్ విత్ ద నేమ్ chandra@access.com. ఇలా చేంజెస్ చేసామా అనుకోండి. ఇప్పుడు పేరెంట్ డీటెయిల్స్ మేనేజర్ సబ్మిట్ చేస్తున్నారు కదా. ఆఫ్టర్ విచ్ అగైన్ ఇప్పుడు వాడికి నెక్స్ట్ డిస్ప్లే అవ్వాల్సింది ఏమీ లేదు. ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు మై ఓన్ వర్క్ లిస్ట్ అగైన్. If you click on refresh, you can see manager for now. Let me click on submit. Again, confirm harness is what we have to get it here. Confirm harness apply vastada. Address details. Okay, maybe refresh chesi undaల్సింది. Okay, that's fine. Maybe refresh cheste. So it will again come back to my own work list, and here it will be displayed as chandra@access.com. So what are we understanding with this work object ID? So there will be only one record. So sometimes it will show assignment 1, assignment 2, assignment 3, maybe manager 1, manager 2, manager 3 ఇలా అన్నమాట. So once everything is resolved, ఇక్కడ ఐటమ్ మొత్తం రిమూవ్ అయిపోవాలి. మీనింగ్ C-1 is no more pending. ఇది మెయిన్ రిపాజిటరీ, మెయిన్ టేబుల్ ఇది. సో ఇక్కడ ఎవరి నేమ్తో పెండింగ్ ఉందో వాళ్ళ వర్క్ లిస్ట్ లో ఐటమ్ కనిపించాలి. సో అందరు రికార్డ్ ఇక్కడే లేదు అంటే ఎక్కడ పెండింగ్ లో లేనట్టే. ఓకే, ఫైన్. So what is happening from forward to backward అనేది అయితే, so if you are running one case type, one work object ID will be generated. Okay, one work object ID will be generated, and assignment data అంతా ఈ టేబుల్ స్టోర్ అవుతుంది. అసైన్మెంట్ లోపల యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది కదా, దట్ విల్ బి మెయింటైన్ ఇన్ దిస్ టేబుల్. సో హియర్ if this is our clipboard, you should see record inserted in table 1 as well as table 2. Two tables picture లోకి వచ్చాయి అంటే two individual records కాబట్టి ఇక్కడ రికార్డ్ 1 ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒకటే రికార్డ్ ఉంటుంది.
సో 2 tables అంటే క్లిప్బోర్డ్ లో 2 క్లాసెస్ ఉండాల్సిందే. అండ్ ఇక్కడ 1 record each, ఇక్కడ 1 record each కాబట్టి ఇక్కడ 1 page, ఇక్కడ 1 page each ఉండాలి. Am I correct? Fine. And py work page is something which is related to our work class. Likewise, what is the page associated with this class? assign-worklist class of what is the page name associated with assign-worklist అనేది తెలియాలి. And the page name here is, try to open clipboard. And look for the page which is having assign-worklist in its bracket. That is nothing but new assign page. New assign page. So this is the thing available in clipboard. Okay, assign-worklist in the class name to ఉంటుంది. And right side, no doubt pxref object key, who created at what time, what is the flow rule, what is the assignment shape, name, ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ ఆ అసైన్మెంట్ లోపల ఉన్న సెన్సిటివ్ డేటా అంతా ప్యూర్ పేజ్ లో మెయింటైన్ అవుతుంది. దట్. ఫైన్. నౌ ఇఫ్ ఐ సబ్మిట్ ది స్క్రీన్ 1, నెక్స్ట్ వాట్ హ్యాపెన్స్? స్క్రీన్ 2 లాంచ్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ వాట్ హ్యాపెన్స్? స్క్రీన్ 2 లాంచ్ అవ్వాలి. స్క్రీన్ 2 లాంచ్ అయింది అంటే క్లిప్బోర్డ్ లో ఏమైనా కొత్త రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ అవుతుందా? నో. సో అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ రికార్డ్ మాడిఫై అవుతుంది కాబట్టి ప్యూర్ పేజ్ మీద మాడిఫికేషన్స్ జరుగుతాయి. యాజ్ వెల్ యాజ్ డేటాబేస్ టేబుల్, అంటే ఈ టేబుల్లో మళ్ళీ ఏమైనా కొత్త రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ అవుతుందా? నో. ఉన్న రికార్డ్ మాడిఫై అవుతుంది కాబట్టి ఉన్న క్లిప్బోర్డ్ పేజ్ మాడిఫై అవుతుంది. అంటే ఇఫ్ వీఆర్ ఎట్ అసైన్మెంట్ 1, ప్యూర్ పేజ్ విల్ హోల్డ్ ప్రాపర్టీస్ ఇన్సైడ్ దాట్. And this new assign page will hold information about assignment 1 only. Okay, new assign page bracket assign-worklist assignment 1 information. So who is like creator at what time, so idantha maintain avutundi. Once I click on submit, new assign page will be holding assignment 2 related data. And ikkada page maaraledu, content maarindi kabatti ikkada kuda record maaradu, content maarutundi ante. So likewise, after I submitting this third one, so third one kuda కంటెంట్ ఒకటే మారుతుంది. అండ్ ఇన్ డేటాబేస్ టేబుల్ సేమ్ రికార్డ్ లో అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది. వన్స్ వీ కంప్లీట్ ఎవ్రీథింగ్, వన్స్ ఆల్ ద అసైన్మెంట్స్ ఆర్ డన్, దెన్ దిస్ పేజ్ విల్ బి నో మోర్ అవైలబుల్. దిస్ పేజ్ విల్ బి నో మోర్ అవైలబుల్. సో ఒకసారి మీరు మొత్తం అంతా కంప్లీట్ చేసి కన్ఫర్మ్ హార్నెస్ రండి, అప్పుడు క్లిప్ బోర్డ్ ఓపెన్ చేయండి. ప్యూర్ పేజ్ విల్ బి దేర్, బట్ న్యూ అసైన్ పేజ్ విల్ నాట్ బి దేర్. సో రికార్డ్ క్లోజ్ అయిపోయింది. సో డేటా విల్ బి మెయింటైన్ హియర్. దిస్ ఈస్ వాట్ యూ హావ్ టు నో. So what is the instance class? That is assign-worklist. What is its clipboard? New assign page. What is its database table? PC_assign_worklist. Okay, and what is its primary key? pxref object key. pxref object key. Fine. Same way, or let me complete one more statement. So once we run a flow rule, when our assignment is launched, so you can see data traveling from here to here in terms of UI, then clipboard, then database table, right? And in terms of pulling back into particular person's work list. For this automatically to be done, there is one OOTB activity executed in the background, that is to work list. This is one OOTB router is what we call. OOTB activity or router. Try to open this and check. Its type will be route. Okay, OOTB router is what we're having. Okay, and depending upon my requirement, maybe conditional based ఎవరికైనా route అవ్వాలనుకుంటే, so there we have to change the router to decision table, to decision tree, to map value, ఇలా అన్నమాట. We'll work on all these things practically. Okay, so this is what you have to understand about like work list routing or single operator routing. Okay, now if we are understanding about like work basket, so this is of current operator. This is like person Ravi, and this is again this is like HR1 or HR2 or HR3 ఎవరైనా వర్క్ చేయొచ్చు. ఇది కరెంట్ ఆపరేటర్ అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు ఈ కేసులో ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది క్లారిటీ ఉండాలి.
So here, if we are running through, no doubt this is work list routing. This is work list routing. This is work basket, and this is again work list. Okay, if we are running through 1, 2, 3, 4 is the ID getting generated, and you will see a record maintained in work table as well as PC assign work list table. You know that. So if it is available at cost 1, ఇక్కడ 1, 2, 3, 4 అని ఉంటుంది. ఇక్కడ సంథింగ్ రిలేటెడ్ PZ dynasty లాగా, where assignment 1 routed to Abdul, whoever is running the forum. Okay, and after we submitting it, next assignment launch అవ్వాలి. Next assignment ఎవరికి ఉంది? Ravi. So Ravi అన్నప్పుడు, so here 1, 2, 3, 4 still should be there. Assignment 2, it will be updated to Ravi, right? It will be updated to Ravi. And after Ravi is also approving that, so the next assignment who has to work on? It is like work basket routing. So work basket routing ante so we are having one more table, that is PC underscore assign underscore work basket. We are having another table with the name PC assign work basket, and here primary key is again say pxref object key. Okay, and 1, 2, 3, 4, it is pending with so and so work basket ABC. First we have to create a basket, right? ABC అన్న name తో pending లో ఉంటుంది. So who all are connected to this ABC, they can access it. Okay, I'll explain about this work basket functionality tomorrow. So today we're understanding about like routing part, and we're understanding something about like work list routing particularly. Tomorrow we'll take care about work basket and its related discussion in terms of clipboard or database tables, and how it is to be uh, traveling from front end to back end. All these things will observe. So clear, right, everyone? Everyone clear? అర్థమైందా?